Walay maghilak. Hi! Today is June 16. And tomorrow will be our flight to Manila. Wala na kuan guys, on the briefing. Guys, we're here at Kanipaan Lodging House. We will be staying here. Okay. Alas 3 hours. 7 a.m. among flight tomorrow. So, dapat na mag-coming sa airport by 5. Ano niya kung money? Ay, sus! Tawata pa hindi, Angeli. Sus! Ay, okay. Dagang kayo. Alam, hugaw ko. Dagang kayo. Alalala. Ma-explain ko. Diba na, viewers tayo. Ano dahil? Gituyo kay. Para iwas. Kay pardili ka siya. Hala, hugaw. Magano. Wala na gano'n siya laing kuan ba? Karang anak kay wala siya kapalit og. Kita ka, lalaki kay siya. Wala ako dito nga. Wala siya gilambahan din ako. Ang cellphone kay Huang. Then ako ang phone case kay Hugo. Ay, di siya Hugo. Karaan lang siya din. Guba pag yun. Ay, ano naman yung mga gano'n. Simba ko, dili lang. Simba ko, dili lang dyan ang mga kaut-kaut. Hindi naman pasaya-saya. Yata. So, our agenda for today is matutag corazon, magpa-antigen testa, and then after that, asa ta guys? Magpalit si Edbaric stockings, then mag-take out ng makaon. Makaon for our lunch, dinner, ug pamahaw. So, more na itong agenda for today, and then, amo mong dadun. Ako bitag dyan nagmahay ko, ganun ako nag-vlog gigan ganina kay, nindot kayo mga reaction sa mo ang luggage nga nangabot. Tukan na sa'yo. Sige na. Naratol, mag-sila talang. Lagi naratol ako kay bagay kay. 15.5 na ko Slay Queen. So, more to siya guys, and then, yeah. We'll just update you guys later. DJ ko pang vlog. Bye! After walay maghilak. As after di ko ako anad ako. Okay. Naka-experience naman ko ginani doon. First time na ako kay Ula. Naka-experience ko pero hindi ko pa rin siya bet. Ikapoy ko, legit, ikapoy kay ko. So, ako pa isa guys, dili kay. Akong mga kauban, nangato sila og silang pet, nagpa-thread pa sila, and then ako nagpa-apil og thread kay, my gosh. Wala naman po ko na-stress, and ako ang kilay rapod. Si Mariel, magpa-photocopy pa siya, milakaw siya. Si Abel, dapat yato pa sa dapitan. And then kami, negative among antigen. Like that, how you want it back. Come close, baby, would you like that? Baby, would you like that? Baby, would you like that? Hi, Bol. Hi, Bol. Ready? I'm ready. Charot. Magbigay ka rin na ito. Uy, ano ba? Malis din, babe. Not satisfied with the result. Uy, sakit yun ako. Kusog sila ko ako ka-autot. Knowledge na yung problema na ako. Promise. So guys, they're very busy with the documents. Pero kami, saan naman documents? Mag-talk me, Edmarie. Resume. Parents scored, ganang asachi, waiver, and then barangay clearance, medical result, Agape. dayon chest, COVID. Dayon, COVID. Hala, ang sakit. Chest. Hala, wow, pet. Wow. Okay na ta? Kinartaneng. So that's it there guys. Muna to siya ang kuan for today. Mga tulog na me, and then see you tomorrow at the airport. Hi! Hi guys, we're here now sa airport. Yeah. Congrats! Congrats! Nanalo ka ng loto. And where are you going guys? Ako kakulba ganyan na nawala na. Hi! Hi! Ha? Sayo kasi sir? No, sayo man ko doon tami pag inunog na delay. Wala man din dayon. Hey guys, we're currently here at the airport, and then I don't know, wala na stress ko.
Na-stress ko for, I don't know, kung saan reason. Ngayon na-stress ko, Ed. Nakulbaan lang ka. Nakalbaan ko, for what reason? I don't know. Nakulbaan ka daw kitagdak ko nga po ano, sibuka. Among socks, machi-machi. Sorry guys, first time na mamasakay. So, pasaylo yung nakulbaan kami. Because it's our first time. It's here, guys. Guys, oh my God. Nakulbaan ako. Shucks, ito ba'y pag-ibig na? 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 Support kami guys. And then, shucks, nawala na akong kakulba. Mura to, ganina. I feel ako na distract ko sa artist, ay sa TikToker ako nakita. Sa influencer ako nakita. Oh my gosh, you can't hear me, di ay. Pero nakita na mo ito nga. Kada ta TikTokeris nga maestra. Shucks, oh my God, nakapapicture me. TikTok, yeah. To listen to Bako and Bo. Do you want to know? Next, put it in your body though. Bothered with this and also this one. Ano naman siya, right? Stress. Guys, wala din may tapad, guys. Happy kayo kung okay tapad. My introvert self is very, very happy. Okay tapad. Continue to Manila, and we are proceeding to Naiya Terminal 2. Maulo na kami yung kay. Please approach your ground staff outside the aircraft. 왜냐면 너의 색다름으로 새벽에 떨어져 버린 루 하늘이 파란색인 요요 너에게서 I can see the last Feeling artista era. Ask yourself, makatagot mo na rin? No. endless night, endless night. Finally. Thank you, Lord. We're here already in Astoria. Greenbelt. And then, we're just waiting for them. I'm abot kay. Wala pa ang silang pressed. Hello po! Yeah. Welcome to Manila. Are you guys on your last year of college or third year? You tell me that you need me, then you walk away, keep promising forever. But the words you say, it's true. Masawas mo, be boring kayo. Uy, ginawa ko eh. Wala na lang kaya ka. Total, magtangkwa ko kalim everyday. Ano, mapapapo ko kalim everyday. Kaso lagi kayo. Huli na ko! Hey guys! Hey guys! Say hi to my vlog! Hi! You know what's the saddest part? Wala ko nabutang sa ubos. So, na ako sa taas. That means, ako muskit, hindi ako siya mataon. And then, we have to, like, bear with this for a month and a half. Oh my God. Yeah, that's our update.